start that journey with gratitude and appreciation. To formally begin our program, let us invite Miss Diane Estacio to lead us in short prayer. As well as to our captain, Captain Modesto Gubaton, our hotel manager, Sir Ronald Rivera, our shipboard training officers, Sir Bong and Sir Brian, crew members and staff of MB Masina, students and my co-faculty member, Dr. Joanna Marie D. Padne. I would like sana sa darating na panahon, magkikita man tayo, hindi kayo bilang pasahero, baka kagaya na kayo sa amin. So, kung gusto lang naman natin na i-pursue yun ang natin dream sa pagbabago. So, thank you very much and congratulations niya. So, impromptu ko na lang po siya sasabihin. So, I'm very thankful po kay Ma'am Padme, kay Gia po, then sa STO po namin, na nahon po yung mga abilities. Everyone, I'm Eliza from Alpha 5. So ngayon, natapos na ang isang napakagandang journey, ang ating to-go on-board training experience. I'm Janelle Joy Aragon, but you can call me JJ. From the group Alpha 2. Horizon. So, nawala lahat ng takot ka ba? And lahat parang pumano sa akin na yung personal growth pa. Gawa ni Sir Claude. This allowed us to learn and mag-grow po in ways na hindi po namin or hindi ko ina-expect. Group of Alpha 2. Ang experience ko sa akin ay tumatak sa akin yung duty ako nung pabalik tayo ng Manila from Iloilo. And so first of all, I'd like to congratulate each of you to completing your journey here at Laguna. Even though malayo kayo sa mga comfort zone ninyo. So if you want to become a seafarer someday, ito yung realidad na meron po kami as seafarer. So dito pa lang locally, ang dami ng how much more kung nasa international na po tayo. So hopefully marami po tayong natutunan dito. And may overwhelmed ako sa dami po ng hugasin. Kasi po, Sa mga natutunan ko dito is yung history ni Masina. And also yung mga type of logbook, yung mga needs dito. And also yung public announcement. Dito ako mas nag-enjoy. Ang aking kamay, pag-ibig ko, walang kapantay.